ఇది lawcetకి సంబంధించిన సెకండ్ డెమో వీడియో. ఈ వీడియోలో ఈ టాపిక్స్ కవర్ అవుతాయి. Articles 124 to 147, Chapter 4 of the Part 5 of the Indian Constitution, the Union Judiciary, Supreme Court గురించి చెప్తాయి. Article 124, Establishment and Constitution of the Supreme Court. Supreme Court యొక్క Establishment Constitution గురించి చెప్తుంది. Article 124A, National Judicial Appointments Commission గురించి చెప్తుంది. దీని గురించి నేను కొలీజియం వర్సెస్ ఎంజాక్ గురించి లాసెట్ ఫస్ట్ డెమో వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాను. Article 124B, Functions of the National Judicial Appointments Commission. Article 124C, Power of Parliament to make law with respect to Supreme Court. Supreme Court గురించి లాస్ ఎవరు తయారు చేస్తారంటే పార్లమెంట్. Article 125, Salaries etc. of Judges. Article 126, Appointment of Acting Chief Justice. Article 127, Appointment of Adhoc Judges. యాక్టింగ్ అన్నా కానీ అడ్హాక్ అన్నా కానీ టెంపరీ అంతా. Article 128, Attendance of Retired Judges at Sittings of the Supreme Court. ఇప్పుడు రిటైర్డ్ జడ్జెస్ని కూడా సుప్రీంకోర్టులో రీఅపాయింట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే వాళ్ళకున్న ఎక్స్పర్టైజ్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవడం కోసం. Article 129, సుప్రీంకోర్టు టు బి ఎ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్. మన ఇండియన్ కంట్రీలో హైకోర్ట్స్కి సుప్రీంకోర్టుకి కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ స్టేటస్ ఉంది. ఇలా కోర్ట్స్కి కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ స్టేటస్ ఇవ్వాలంటే 2 కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. ఈ 2 కండిషన్స్లో ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే కోర్టులో జరిగే జ్యుడిషియల్ ప్రొసీడింగ్స్ రికార్డ్ అవ్వాలి. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటంటే పాస్ట్లో హైకోర్ట్స్ లేదా సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్స్కి సంబంధించిన న్యూ కేసెస్ ప్రజెంట్లో కానీ ఫ్యూచర్లో కానీ ఫైల్ అయినప్పుడు అదే సుప్రీంకోర్టు హైకోర్ట్స్ లేదా దాని కింద ఉన్న కోర్ట్స్ పాస్ట్లో ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ ఈ న్యూ కేసెస్కి కూడా ఆ జడ్జిమెంట్ అప్లై అవుతుంది, ఇట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ అని చెప్తే సెకండ్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినట్టు. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన 2 కండిషన్స్ ఏదైనా కోర్టుకి సాటిస్ఫై అయితే ఆ కోర్టుకి కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ స్టేటస్ ఇస్తారు. మన ఇండియన్ కంట్రీలో ఈ 2 కండిషన్స్ ఏ కోర్ట్స్కి సాటిస్ఫై అవుతాయంటే సుప్రీంకోర్టుకి హైకోర్ట్స్కి సాటిస్ఫై అవుతాయి. అందుకని సుప్రీంకోర్టుకి హైకోర్ట్స్కి ఇండియన్ కంట్రీలో కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్ స్టేటస్ ఇస్తాం. Article 130, సీట్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు. సుప్రీంకోర్టు ఒక సీట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఢిల్లీలో ఉంటుంది. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా రీజనల్ బెంచెస్, కసెషన్ కోర్ట్స్, వేరియస్ నాన్ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ స్టేట్స్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే జస్టిస్ అనేది యాక్సెసిబుల్గా ఉంటుంది. విలేజ్ లెవెల్లో జస్టిస్ యాక్సెసిబుల్గా ఉండటం కోసం గ్రామ న్యాయాలయాన్ని కాన్స్టిట్యూట్ చేస్తే దానికి చాలా ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్ మరియు పొలిటికల్ విల్ కూడా కావాలి. Article 131, ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. ఇండియన్ కంట్రీలో సుప్రీంకోర్టుకి హైకోర్ట్స్కి ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది. ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ఇప్పుడు ఫారినర్స్కి Part 3 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేస్తున్న కొన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ యాక్సెసిబుల్గా ఉంటాయి. ఇండియన్ సిటిజన్స్కి Part 3 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేస్తున్న అన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ యాక్సెసిబుల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఫారినర్స్ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ లేదా ఇండియన్ సిటిజన్స్ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ వైలేట్ అయినప్పుడు వీళ్ళు డైరెక్ట్గా సుప్రీంకోర్టులో లేదా హైకోర్ట్స్లో కేసెస్ ఫైల్ చేయొచ్చు. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సుప్రీంకోర్టుకి లేదా హైకోర్ట్స్కి ఈ విషయంలో ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది. అందుకని సుప్రీంకోర్టు లేదా హైకోర్ట్స్ ఇలా కేసెస్ ఫైల్ చేసినప్పుడు హబియస్ కార్పస్, మ్యాండమస్, సెరిషరీ, కువారెంటో, ప్రొహిబిషన్ అని వేరియస్ రిట్స్ ఇష్యూ చేస్తాయి. అందుకనే ఈ ఒరిజినల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ని రిట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అని కూడా అంటాం. ఎక్స్క్లూజివ్ జ్యూరిస్డిక్షన్. ఎక్స్క్లూజివ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటే ప్రెసిడెంట్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్ డిస్ప్యూట్స్ పైన ఏమన్నా రెజల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఓన్లీ సుప్రీంకోర్టే ఈ కేసెస్ టేకప్ చేసుకొని రెజల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సుప్రీం కోర్ట్ కింద ఉన్న లోవర్ కోర్ట్స్, హై కోర్ట్స్, సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఈ ఆస్పెక్ట్స్ పైన రెజల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయవు. ఇంకోటి స్టేట్స్ మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిన, స్టేట్స్కి సెంటర్ మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిన, స్టేట్స్ సెంటర్ అండ్ రిమైనింగ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ఇండియా ఒక సైడ్ ఉండి వీళ్ళిద్దరి మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చిన సుప్రీంకోర్టు ఈ ఆస్పెక్ట్ పైన రెజల్యూషన్, ఈ డిస్ప్యూట్ పైన సొల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దీన్నే ఎక్స్క్లూజివ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ అంటాం. ఈ ఆస్పెక్ట్స్ పైన ఓన్లీ సుప్రీంకోర్టే రెజల్యూషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అపెల్లెట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ అపీల్స్ ఫ్రమ్ హైకోర్ట్ ఇన్ సర్టెన్ కేసెస్ in regard to civil matters and criminal matters. Article 132, 133, 134. ఇప్పుడు ఒక కేసుకి
పిటిషనర్ ఉంటాడు, కేసు ఫైల్ చేస్తూ ఉంటాడు. అదే కేసుకి రెస్పాండెంట్ ఆపోజిట్ పార్టీ కూడా ఉంటాడు. ఈ కేసు విషయంలో హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ హైకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ ఈ పిటిషనర్కి లేదా రెస్పాండెంట్కి లేదా వీళ్ళిద్దరికి ఈ జడ్జ్మెంట్ నచ్చినప్పుడు ఈ హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్ అగైనెస్ట్గా ఒక జడ్జ్మెంట్ రావడం కోసం సుప్రీంకోర్టులో ఎప్పీల్ ఫైల్ చేస్తారన్నమాట. సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఫైల్ చేయడాన్ని ఎప్పీల్ అంటాం. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో సుప్రీంకోర్టుకి అప్పలేట్ జ్యూరిడిక్షన్ ఉంటుంది. అది సర్టెన్ కేసులో అయి ఉండొచ్చు, సివిల్ మ్యాటర్స్లో అయి ఉండొచ్చు, క్రిమినల్ మ్యాటర్స్లో అయి ఉండొచ్చు. ఇలా హైకోర్టు జడ్జ్మెంట్కి అగైనెస్ట్గా జడ్జ్మెంట్ రావడం కోసం సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ ఫైల్ చేస్తాం కదా. అలా సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ ఫైల్ చేయాలంటే హైకోర్టు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ కావాలి. ఒకవేళ హైకోర్టు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకపోతే అండర్ ఆర్టికల్ 136 స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ ఫైల్ చేయొచ్చు. హైకోర్టు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వకపోయినా కానీ సుప్రీంకోర్టులో స్పెషల్ లీవ్ పిటిషన్ యూజ్ చేసి ఫైల్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అదే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసింది. ఆర్టికల్ 134A సర్టిఫికేట్ ఫర్ అపీల్ టు ది సుప్రీం కోర్ట్. ఆర్టికల్ 136 స్పెషల్ లీవ్ టు అపీల్ బై ది సుప్రీం కోర్ట్. ఆర్టికల్ 135 jurisdiction and powers of the federal court under existing laws to be exercisable by the Supreme Court. 27 జనవరి 1950 వరకు సుప్రీంకోర్టుని ఫెడరల్ కోర్ట్ అని అనేవాళ్ళం. 28 జనవరి 1950 నుంచి ఫెడరల్ కోర్ట్ని సుప్రీంకోర్ట్ అని అంటున్నాం. రివ్యూ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్స్ ఆర్ ఆర్డర్స్ బై ది సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్స్ ఆర్డర్స్ ఓన్లీ సుప్రీంకోర్టే రివ్యూ చేయగలదు. దాని కింద ఉన్న లోవర్ కోర్ట్స్, హై కోర్ట్స్, సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ రివ్యూ చేయలేవు. ఆర్టికల్ 138 ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ది జ్యూరిడిక్షన్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీంకోర్టు యొక్క జ్యూరిడిక్షన్ని పార్లమెంట్ డిక్రీజ్ చేయలేదు, కానీ సుప్రీంకోర్టు యొక్క జ్యూరిడిక్షన్ పార్లమెంట్ ఎన్హాన్స్, ఇంక్రీజ్ చేయగలదు. ఆర్టికల్ 139 కన్ఫర్మెంట్ ఆన్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ పవర్స్ టు ఇష్యూ సర్టెన్ రిట్స్. ఆర్టికల్ 139A ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సర్టెన్ కేసెస్. ఆర్టికల్ రిట్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్ సెరిషరీ ద్వారా సబార్డినేట్ కోర్ట్స్లో ఉన్న కేసెస్ హైకోర్ట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, లేదా రిట్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్ సెరిషరీ ద్వారా హైకోర్ట్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్లో ఉన్న కేసెస్ సుప్రీంకోర్టుకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి. కొన్నిసార్లు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ కేసెస్ లేదా ఏ కేసెస్ అయినా కానీ సుప్రీంకోర్టు డైరెక్ట్గా లోవర్ కోర్ట్స్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటుంది. కొన్నిసార్లు సుప్రీంకోర్టులో ఫైల్ అయిన కేసెస్ని సుప్రీంకోర్టు రెస్పెక్టివ్ స్టేట్ హైకోర్ట్స్ లేదా దానికి రిలేట్ అవ్వని నాన్ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ స్టేట్ హైకోర్ట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది. ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వల్ల సుప్రీంకోర్టుకి, పిటిషనర్స్కి, రెస్పాండెంట్స్కి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, లేదా పిటిషనర్కి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, లేదా రెస్పాండెంట్ కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది, లేదా ఓన్లీ సుప్రీంకోర్టుకే కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. రిట్ ఆఫ్ ప్రొహిబిషన్ అంటే ఇప్పుడు లోవర్ కోర్ట్స్లో కేసు ఫైల్ అవుతాయి. లోవర్ కోర్ట్స్, సబార్డినేట్ కోర్ట్స్లో కేసు ఫైల్ అయినప్పుడు లోవర్ కోర్ట్స్ ఆ కేసెస్ విషయంలో డెసిషన్ తీసేసుకున్న తర్వాత హయ్యర్ కోర్ట్స్, హై కోర్ట్స్ లేదా సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసెస్ టేకప్ చేస్తాయి. రిట్ ఆఫ్ సెరిషరీ అంటే లోవర్ కోర్ట్స్, సబార్డినేట్ కోర్ట్స్లో కేసు ఫైల్ అయిన తర్వాత సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ ఆ కేసు విషయంలో జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వకముందే హయ్యర్ కోర్ట్స్, హై కోర్ట్స్ లేదా సుప్రీంకోర్టు ఈ కేసెస్ని టేకప్ చేస్తాయి. ఆర్టికల్ 140 యాన్సరీ పవర్స్ ఆఫ్ ది సుప్రీంకోర్టు. సుప్రీంకోర్టు యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాండేటరీ డ్యూటీ పర్ఫామ్ చేయడానికి పార్లమెంట్ కొన్ని లాస్ ఎనాక్ట్ చేసి సుప్రీంకోర్టుకి ఎక్స్ట్రా పవర్స్ ఇస్తుంది. ఇలా సుప్రీంకోర్టుకి ఎక్స్ట్రా పవర్స్ పార్లమెంట్ ఎక్స్ట్రా లాస్ ఎనాక్ట్ చేసి ఎందుకు ఇస్తుందంటే సుప్రీంకోర్టు యొక్క కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాండేటరీ డ్యూటీ పర్ఫామ్ చేయడానికి. ఆర్టికల్ 141 లా డిక్లేర్డ్ బై ద సుప్రీం కోర్ట్ టు బి బైండింగ్ ఆన్ ఆల్ కోర్ట్స్. సుప్రీంకోర్టు ఒక లా, గైడ్ లైన్స్, డైరెక్షన్స్ ఇష్యూ చేస్తే దాని కింద ఉన్న కోర్ట్స్కి అది బైండింగ్. హై కోర్ట్స్, సబార్డినేట్ కోర్ట్స్కి అది బైండింగ్. ఆర్టికల్ 142 ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఆఫ్ డిగ్రీస్ అండ్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ ఆర్డర్స్ ఆఫ్ డిస్కవరీ ఎట్సెట్రా. సుప్రీం కోర్ట్ ఇచ్చిన ఆర్డర్స్, జడ్జ్మెంట్స్, డిగ్రీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలని చెప్తుంది. ఆర్టికల్ 143 పవర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ టు కన్సల్ట్ ది సుప్రీం కోర్ట్. ప్రెసిడెంట్ ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ పైన సుప్రీంకోర్టు యొక్క అడ్వైజ్ అడిగితే సుప్రీంకోర్టు ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ పైన ప్రెసిడెంట్కి కన్ఫర్మ్డ్గా అడ్వైజ్ ఇవ్వాలి. ఇట్ ఈస్ బైండింగ్ ఆన్ ది సుప్రీం కోర్ట్ టు గివ్ అడ్వైస్ టు ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రిగార్డింగ్ ప్రీ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ అని చెప్తుంది. కానీ
ప్రెసిడెంట్ పోస్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాటర్స్ పైన సుప్రీంకోర్టు యొక్క అడ్వైజ్ అడిగితే సుప్రీంకోర్టు పోస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ మ్యాటర్స్ పైన అడ్వైజ్ ఇవ్వకపోయినా పర్వాలా, ఈ విషయంలో సుప్రీంకోర్టు నెగ్లెక్ట్ చేసినా పర్వాలా. ఆర్టికల్ 144 సివిల్ అండ్ జ్యుడిషియల్ అథారిటీస్ టు యాక్ట్ ఇన్ ఎయిడ్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. ఆర్టికల్ 145 రూల్స్ ఆఫ్ కోర్ట్ ఎట్సెట్రా, కోర్ట్ యొక్క రూల్స్. ఆర్టికల్ 146 ఆఫీసర్స్ అండ్ సర్వెంట్స్ అండ్ ది ఎక్స్పెన్సెస్ ఆఫ్ ది సుప్రీం కోర్ట్. ఆర్టికల్ 147 ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనాలైసిస్. ఆర్టికల్ 220 రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ ఆఫ్టర్ బీయింగ్ ఏ పర్మనెంట్ జడ్జ్. ఇప్పుడు మీరు ఒక జడ్జి పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు అడ్వకేట్ లాగా కేసెస్ ఫైల్ చేయకూడదు, కానీ జడ్జి పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు సోమోటో కేసెస్ తీసుకోవచ్చు. సోమోటో కాగ్నిజెన్స్, సోమోటో కేసెస్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒక జడ్జి పొజిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఇల్లీగల్ ఇష్యూ ఆన్లైన్ సోషల్ మీడియాలో లేదా ఆఫ్లైన్ మీడియా అంటే ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, న్యూస్ పేపర్, న్యూస్ ఛానల్స్లో లేదా ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ ప్లాట్ఫామ్లో ఒక ఇల్లీగల్ ఇష్యూని చూసి డైరెక్ట్గా మీరు సాల్వ్ చేయాలని తీసుకుంటారనమాట. ఇలా డైరెక్ట్గా ఇల్లీగల్ ఇష్యూని తీసుకుంటారని సోమోటో కాగ్నిజెన్స్, సోమోటో కేసు అంటాం. ఆ ఇల్లీగల్ ఇష్యూని తీసుకొని సాల్వ్ చేస్తారు. ఇండియన్ కంట్రీలో వేరియస్ ట్రైబ్యునల్స్, హైకోర్ట్స్, సుప్రీంకోర్టు మల్టిపుల్ సోమోటో కేసెస్ తీసుకొని సాల్వ్ చేసింది. ఆర్టికల్ 230 ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఆఫ్ హైకోర్ట్స్ టు యూనియన్ టెరిటరీస్. ఆర్టికల్ 231 ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ ఎ కామన్ హైకోర్ట్ ఫర్ 2 or more స్టేట్స్. మిగతా హైకోర్ట్ రిలేటెడ్ ప్రావిజన్స్ సుప్రీంకోర్టుకి సిమిలర్గా ఉంటాయి. చాప్టర్ 6 సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ గురించి చెప్తుంది. సబార్డినేట్ కోర్ట్స్లో మ్యాక్సిమం డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జెస్ గురించి, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ గురించి మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టులో ఉన్న జడ్జి దగ్గరికి సివిల్ కేసులు వస్తే ఆ జడ్జిని డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ అని అంటాం. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో సెషన్స్ కోర్టులో ఉన్న అదే జడ్జి దగ్గరికి క్రిమినల్ కేసెస్ వస్తే ఆ జడ్జిని సెషన్స్ జడ్జ్ అని అంటాం. ఆర్టికల్ 236 ఇంటర్ప్రిటేషన్లో కోర్ట్స్ ఆఫ్ స్మాలర్ కాజెస్, చీఫ్ మెట్రోపాలిటన్ కోర్ట్స్, మెట్రోపాలిటన్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్ట్స్, సబ్ కోర్ట్స్, ఫస్ట్ క్లాస్ జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్ట్స్, ప్రిన్సిపల్ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కోర్ట్స్, సెకండ్ క్లాస్ జ్యుడిషియల్ మ్యాజిస్ట్రేట్ కోర్ట్స్, మున్సిఫ్ కోర్ట్స్ లో ఉండే జడ్జెస్ డిజిగ్నేషన్స్ మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ యొక్క ఇంటర్ప్రిటేషన్ మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు కన్వర్జేషన్ చేయాలంటే ఒక లాంగ్వేజ్ కావాలి. నేను ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ తెలుగులో కన్వర్జేషన్ చేస్తున్నాను. అట్లాగే లా ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. ఆ లాంగ్వేజ్ ఏంటంటే లీగల్ మ్యాగజిమ్స్. దీనిలో ఫస్ట్ లీగల్ మ్యాగజిమ్ యాక్టస్ నాన్ ఫెసిట్రియన్ నిస్మెన్సిట్రియా. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఒక క్రైమ్ కమిట్ చేశాడు. క్రైమ్ కమిట్ చేసిన తర్వాత తనని గిల్టీ కన్విక్టెడ్ అని కోర్ట్స్ డిక్లేర్ చేయాలంటే ఈ పర్సన్ ఈ ఇల్లీగల్ యాక్ట్ కమిట్ చేసేటప్పుడు వాలంటరీగా కమిట్ చేయాలి. ఈ పర్సన్ ఇల్లీగల్ యాక్ట్ కమిట్ చేసేటప్పుడు ఈ పర్సన్కి ఇల్లీగల్ యాక్ట్ కమిట్ చేయాలన్న ఇంటెన్షన్ లేకపోయినా కానీ, వాలంటరీగా కమిట్ చేయకపోయినా కానీ ఇతను క్రైమ్ కమిట్ చేసినట్టు కాదు ఈ లీగల్ మ్యాగజిన్ ప్రకారం. ఉబి జస్ ఇబి ఈడెం రెమెడియం. ఉబి జస్ ఇబి రెమెడియం అన్నా కానీ ఒకటే అర్థం. దీని అర్థం ఏంటంటే వేర్ దిస్ ఎ రైట్ అగైన్స్ట్ రాంగ్ దేర్ ఇస్ ఎ రెమెడీ, వేర్ దేర్ ఇస్ ఎ రాంగ్ దేర్ ఇస్ ఎ రెమెడీ. ఇప్పుడు ఫారినర్స్కి లేదా ఇండియన్ సిటిజన్స్కి కొన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంటాయి. ఈ రైట్స్ దేనికి అగైనెస్ట్గా ఉంటాయంటే ఇల్లీగల్ యాక్ట్స్కి అగైనెస్ట్గా ఈ రైట్స్ ఉంటాయి. ఈ రైట్స్ ఈ ఇల్లీగల్ యాక్ట్స్ వల్ల వైలేట్ అయినప్పుడు మీకు ఒక రెమెడీ ఉంటుంది. రైట్ ఉన్నప్పుడల్లా ఒక రెమెడీ ఉంటుంది. వాలంటరీ నాన్ పిట్ ఇంజూరియా. డ్యామేజ్ సఫర్డ్ బై కన్సెంట్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాజ్ ఆఫ్ యాక్షన్. మిలిటరీ పర్సనల్ మిలిటరీలో వర్క్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఎందుకు ఆడ వర్క్ చేస్తారంటే దేశం కోసం వర్క్ చేస్తారు. కొంతమంది వర్కర్స్ డేంజరస్ హజార్డస్ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేస్తారు. వాళ్ళు అక్కడ వాలంటరీగా మాకు డ్యామేజ్ అయినా పర్వాలేదు అని వర్క్ చేస్తారు. రేపు పొద్దున ఈ వర్కర్స్కి ఆ ఇండస్ట్రీస్లో వర్క్ చేసినందుకు ఏమైనా డ్యామేజ్ అయితే ఈ వర్కర్స్ ఆ కంపెనీ కానీ ఆ స్టేట్కి అగైన్స్ట్గా కేసు ఫైల్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే కన్సెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్. వాలంటరీగా వాళ్ళు కన్సెంట్ ఇచ్చి వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. యాక్టివ్ పర్సనాలిటీస్ మోరిచ్యూర్ కమ్ పర్సనా. మోరిచ్యూర్ అంటే మార్చువరీ, డెత్, డైస్ అని. ఏ పర్సనల్ రైట్ ఆఫ్ యాక్షన్ డైస్ విత్ ది పర్సన్. ఇప్పుడు మీరు ఒకరి దగ్గర అప్పు తీసుకుంటారు. అప్పు తీసుకున్న తర్వాత మీరు చనిపోయారు అనుకోండి, ఈ అప్పు ఇచ్చిన ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ అప్పు ఇచ్చిన పర్సన్ మీ దగ్గర అమౌంట్ తీసుకోలేడు. ఈ మ్యాక్సిమం అర్థం ఇదే. అందుకనే అప్పు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కానీ మీతో ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోమని రికమెండ్ చేస్తారు. మీరు చనిపోయిన తర్వాత ఈ అప్పు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా IRDA దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు చనిపోయారని చెప్పి
మీకు ఇచ్చిన డబ్బులు ఈ ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర రికవర్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. కంజక్టియో యానిమోరం, ద కన్సెంట్ ఆఫ్ ది పార్టీస్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్ టు ది కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ది మ్యారేజ్. ఇప్పుడు ఒక మ్యారేజ్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ ఆఫ్ ది మ్యారేజ్, ఒక మ్యారేజ్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అని ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఆ మ్యారేజ్ అనేది అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, కోవర్షన్, ఫ్రాడ్, మిస్టేక్ వల్ల జరగకూడదు. ఇద్దరికి ఇష్టపూర్వకం అయ్యి జరగాలి. అప్పుడు ఆ మ్యారేజ్ని వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అని చెప్తాం. డెలిగాటా నాన్ పొటెస్ డెలగారి అన్నా కానీ, డెలిగాటా పొటెస్టాస్ నాన్ పొటెస్ డెలగారి అన్నా కానీ ఒకటే అర్థం. ఆ అర్థం ఏంటంటే ఈ డెలిగేటెడ్ పవర్ కెనాట్ బి ఫర్దర్ డెలిగేటెడ్, ఫర్దర్ డెలిగేషన్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్. ఎక్సెకో ఎట్ బోనో, వాట్ ఈస్ జస్ట్ అండ్ గుడ్, సంథింగ్ డన్ ఇన్ జస్టిస్ అండ్ గుడ్ ఫెయిత్. బోనా అంటే గుడ్ అని, ఫైడ్ అంటే ఫెయిత్, ఉబరిమా ఫైట్స్, అట్మోస్ట్ గుడ్ ఫెయిత్ అని. ఎక్స్ డోలో మాలో నాన్ ఆరిటర్ కాంట్రాక్టస్, కాంట్రాక్టస్ అంటే కాంట్రాక్ట్. ఎక్స్ మ్యాలెఫిసియో నాన్ ఆరిటోర్ కాంట్రాక్టస్, కాంట్రాక్టస్ అంటే కాంట్రాక్ట్. ఎక్స్ ప్యాక్టో ఇల్లిసిటో నాన్ ఆరిటస్ యాక్టియో, ప్యాక్టో అంటే అగ్రిమెంట్. ఎక్స్ టర్పీ కాజా నాన్ ఆరిటోర్ యాక్టివ్, టర్పీ అంటే కన్సిడరేషన్. ఈ 4 లీగల్ మ్యాగజైన్స్ కాంట్రాక్ట్ లాకి సంబంధించినవి. ఇప్పుడు ఇద్దరు పర్సన్స్ మధ్యన ఒక వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ తయారవ్వాలంటే ముందు ఈ ఇద్దరు పర్సన్స్ మధ్యన ఒక వ్యాలిడ్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలన్నమాట. ఈ కన్సిడరేషన్ అనేది ఇల్లీగల్గా ఉండకూడదు. కన్సిడరేషన్ అంటే ఈ కాంట్రాక్ట్ అవటం వల్ల వీళ్ళిద్దరికీ ఏం బెనిఫిట్స్ వస్తున్నాయి, లేదా ఈ కాంట్రాక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళకి ఏమేమి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అనేది ముందే డిసైడ్ అవ్వాలి. ఇది ఇల్లీగల్గా ఉండకూడదు, రాంగ్ఫుల్గా ఉండకూడదు. ఈ పార్టీస్ మధ్య లీగల్ రైట్ఫుల్ కన్సిడరేషన్ ఉన్న తర్వాత దీని బేసిస్ పైన ఒక అగ్రిమెంట్ తయారు చేసుకుంటారు. దీని బేసిస్ పైన ఒక వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు అన్నమాట. అసలు ఈ కన్సిడరేషనే ఇల్లీగల్, రాంగ్ఫుల్ అయితే అగ్రిమెంట్ ఉండదు, కాంట్రాక్ట్ ఉండదు, అసలు రైట్సే ఉండదు, ఏం యాక్షన్ ఉండదు. హోమిసిడియం వెల్ హోమినిస్ కేడియం ఎస్టే హోమినిస్ ఓక్సిసియో అబ్ హోమైన్ ఫ్యాక్ట్స్. Homicide or slaughter of a man is the killing of a man by a man. It is called culpable homicide under section 299 of the IPC. Hominium causa jus constitutum est. Law was established for the benefit of humankind. Law అనేది హ్యూమన్స్కి బెనిఫిట్స్ ఇవ్వటం కోసం ఉంది. Ignorance of fact excused. Ignorance of fact is an excuse. Ignorance of fact can be excused. ఇప్పుడు మీకు ఫ్యాక్ట్ తెలియపోయినా పర్వాలేదు, ఎక్స్క్యూజ్ చేయొచ్చు. ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ జ్యూరీస్ నాన్ ఎక్స్క్యూజ్డ్. ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా కెనాట్ బి ఎక్స్క్యూజ్. ఇగ్నోరెన్స్ ఆఫ్ లా ఈజ్ నో ఎక్స్క్యూజ్. మీకు లా తెలియపోతే ఎక్స్క్యూజ్ చేయలేము. ఇప్పుడు జడ్జెస్ లా ఇంటర్ప్రిట్ చేసేటప్పుడు జడ్జెస్సే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కొన్నిసార్లు దాన్ని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా డిక్లేర్ చేయడానికి సెవరల్ మంత్స్, ఇయర్స్ టైం తీసుకుంటారు. నార్మల్ పర్సన్స్కి, ఇల్లిటరేట్స్కి ఎలా అప్లికేబుల్ అవుతుందంటే ఇల్లిటరేట్స్కి ఇది అప్లికేబుల్ అవ్వదు. నార్మల్ పర్సన్స్కి కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, సుప్రీం లా ఆఫ్ ల్యాండ్ అంటాం, దాన్ని నేర్చుకుంటే సేఫ్ సైడ్ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ సుప్రీం లా ఆఫ్ ల్యాండ్ నుంచే అన్ని లాస్ డెరైవ్ అవుతాయి. ఇంపాసిబిలియం నల్లా ఆబ్లిగేషన్ ఎస్ట్. దెర్ ఇస్ నో ఆబ్లిగేషన్ టు పర్ఫామ్ వాట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. ఇంపాసిబుల్గా ఉన్న థింగ్స్కి పర్ఫామ్ చేయాలన్న రూల్ ఏం లేదు. సేమ్ మీనింగ్. నిమోటెనడర్ add impossibilia. No one is bound to perform impossibilities. Injuria non-excused injuria. A wrong does not excuse a wrong. ఒక wrong ఇంకో wrongని excuse చేయదు. Injuria sine damnum. Legal injury without actual damage. Damnum sine injuria. Damage without legal injury. Damage without illegal act. Legal damageని damnum sine injuria అని అంటాం. Isque omnino decipit. Insane person, different person. Lex est norma recti. Law is a rule of right. Necessitas non habet legum. Necessity has no law. ఇప్పుడు ఒక ఎథికల్ మోరల్ లీడ్ అరైజ్ అయినప్పుడు లాని బ్రీచ్ అయినా పర్వాలా, లాని వైలేట్ చేసినా పర్వాలా. నెసిటాస్ పబ్లికా మేజర్ ఎస్ట్ క్వామ్ ప్రైవేటా. పబ్లిక్ నెసిటీ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ప్రైవేట్. పబ్లిక్ నెసిటీ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దాన్ ప్రైవేట్. నీవో డెబిట్ విస్ వెక్సారి ప్రో యూనో ఎట్టడం కాజా. A man shall not be twice vexed, punished for one and the same cause. ఈ సివిల్ లాలో అరైజ్ అవుతుంది.
అవుటర్ ఫోర్స్ కన్విక్ట్, అవుటర్ ఫోర్స్ అక్విట్. 1 person cannot be tried twice. క్రిమినల్ లాలో అరైజ్ అవుతుంది. డబుల్ జియోపార్టీ. 1 person cannot be punished twice for the same offence. ఇది కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసిన ఫండమెంటల్ రైట్లో ఉంటుంది. ఈ మూడిటి మీనింగ్ సేమే. నీమోడ్ ఎబిట్ ఎస్ఏ జుడెక్స్ ఇంప్రాప్రియా సువా కాజా. జుడెక్స్ అంటే జడ్జ్ అని. నో మ్యాన్ కెన్ బి ఎ జడ్జ్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ కేస్. ఇప్పుడు ఒక కంపెనీ ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. ఈ ఎంప్లాయర్ అగైనెస్ట్గా కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు ఈ కేసు విషయంలో ఈ ఎంప్లాయర్ జడ్జిగా ఉండకూడదు అని చెప్తుంది ఈ మ్యాగజైన్. ఎవరు జడ్జిగా ఉన్నా అంటే వేరే థర్డ్ పార్టీ జడ్జిగా ఉండాలి. నీవోట్ అంటే టైప్స్ ఆఫ్ అక్యూజర్. నో మ్యాన్ కెన్ బి కంపెల్డ్ టు ఇన్క్రిమినేట్ హిమ్సెల్ఫ్. ఓరెటనస్ బై వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్. పర్క్యూరియం ఒపీనియన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్. ఇప్పుడు ఒక కేసు విషయంలో ఒక జడ్జి లేదా ఆ కోర్ట్ ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇష్యూ చేస్తుంది. ఫ్యూచర్లో కూడా ఆ టైప్ కేసు, అదే టైప్ సిమిలర్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉన్న కేసు ఫైల్ అయినప్పుడు అదే కోర్టు లేదా అదే జడ్జి లేదా దాని కింద ఉన్న కోర్ట్స్ అదే జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేస్తే, పాస్ట్ ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్నే పాస్ చేస్తే స్టేట్ డిసైడ్స్ ఫాలోయింగ్ ది ప్రెసిడెంట్ అంటాం. ఒకవేళ దానికి వ్యతిరేకంగా జడ్జ్మెంట్ పాస్ చేస్తే పర్ ఇన్క్యూరియం అగైన్స్ ద డెసిషన్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ అంటాం. రేషియో డెసిడెంట్, రీజనింగ్ బిహైండ్ ది జడ్జ్మెంట్. ప్రతి జడ్జ్మెంట్కి ఒక రీజనింగ్ రేషనల్ ఉంటుంది, దాని గురించి చెప్తుంది. ఎక్స్పోజ్ ఫ్యాక్టో బై సబ్సిక్వెంట్ యాక్ట్. ప్రైమా ఫేసి ఆన్ ద ఫేస్ ఆఫ్ ఇట్. ప్రైమా ఫేసే అన్నా కానీ ఇప్సో ఫ్యాక్టో అన్నా కానీ రెండింటికి సేమ్ మీనింగ్. ఇప్పుడు ఒక ఇల్లీగల్ యాక్ట్ కానీ లీగల్ యాక్ట్ కానీ జరిగినప్పుడు ఆ లీగల్ కానీ ఇల్లీగల్ ఇష్యూని కానీ మీరు చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది, దాన్ని చూడంగానే మీకు ఏమనిపిస్తుంది, అది ఈ రెండింటికి మీనింగ్ అన్నమాట. రెసిప్సా లాక్యూటర్. ద థింగ్ స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్ సెల్ఫ్. ద యాక్ట్ అండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ షోస్ నెగ్లిజెన్స్. ఇప్పుడు ఒక ఇల్లీగల్ యాక్ట్ జరిగినప్పుడు దాన్ని చూడంగానే మీకు అది నెగ్లిజెన్స్ వల్ల జరిగిందని అర్థమవుతుంది. అదే ఈ రెసిప్సా లాక్యూటర్ మీనింగ్. ప్రెస్ జస్టే థింగ్స్ డన్ అరౌండ్ ది మెయిన్ ఈవెంట్. ఇప్పుడు ఒక క్రైమ్ జరుగుతుంది, ఆ క్రైమ్ చుట్టూ ఉన్న సర్కమ్స్టాన్సెస్, థింగ్స్ గురించి చెప్తుంది అనమాట ప్రెస్ జస్టే. ప్రెస్ జుడికాడా. ఈ మ్యాటర్ ఆల్రెడీ డిసైడెడ్. మ్యాటర్ అనేది డిసైడ్ అయిపోయింది. సబ్ జుడైస్. ఈ మ్యాటర్ అంతా జ్యుడిషియల్ కన్సిడరేషన్. ఇది జ్యుడిషియల్ కన్సిడరేషన్లో ఉంది. habeas corpus to present the body, quarried by what are the modus operandi, mode of operation, amicus curiae, friend of the court. ఇప్పుడు ఒక కేసు విషయంలో జడ్జెస్కి నాన్ పార్టిసన్, నాన్ బయాస్డ్ వ్యూ కావాలన్నప్పుడు ఆ కేసు విషయంలో ఒక అడ్వకేట్ని ఆ జడ్జెస్ కానీ జడ్జి కానీ అపాయింట్ చేస్తారు అన్నమాట. ఎందుకు అపాయింట్ చేస్తారంటే ఆ కేసు విషయంలో నాన్ బయాస్డ్, నాన్ పార్టిసన్ వ్యూ ఇవ్వటం కోసం. ఈ కేసు విషయంలో ఒక అడ్వకేట్ని అపాయింట్ చేస్తారు కదా, ఆ అడ్వకేట్నే అమికస్ క్యూరీ, ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది కోర్ట్ అని అంటాం. క్యావెట్ ఎంటర్ లెట్ ద బయర్ పర్చేజర్ బీవేర్. ఇప్పుడు ఒక పర్చేజర్ ప్రోడక్ట్ని కానీ సర్వీస్ని కానీ పర్చేజ్ కానీ తీసుకునేటప్పుడు కాన్షియస్గా చెక్ చేసుకొని తీసుకోవాలి అని చెప్తుంది. క్యావెట్ వెండిటర్ లెట్ ద సెల్లర్ బీవేర్. ఇప్పుడు ఒక సెల్లర్ ఒక ప్రోడక్ట్ని కానీ సర్వీస్ని కానీ ఇచ్చేటప్పుడు అతను కూడా కాన్షియస్గా చెక్ చేసుకొని ఇవ్వాలి అని చెప్తుంది అనమాట. క్యావెట్ యాక్టర్ లెట్ ద డూవర్ బీవేర్. వాట్ హ్యావ్ బీన్ ఇష్యూ invalid from the beginning, unlawful right or unenforceable right from the very beginning of the matter or issue or fact. ఇప్పుడు ఇండియన్ కంట్రీలో రోడ్స్ ఉంటాయి, రైల్వే ట్రాక్స్ ఉంటాయి, చైల్డ్ మ్యారేజ్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ రోడ్స్, రైల్వే ట్రాక్స్ని వేరే ప్రైవేట్ పర్సన్స్ పైన రిజిస్ట్రార్స్తో రిజిస్టర్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఇది ఇల్లీగల్ కాబట్టి, ఇన్వాలిడ్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ కాబట్టి. చైల్డ్ మ్యారేజెస్ కూడా రిజిస్టర్ ఆఫీస్తో రిజిస్టర్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే అది ఇల్లీగల్ కాదు కాబట్టి. ఇది కూడా ఇన్వాలిడ్ ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ బిగిన్ అవ్వక ముందు కూడా ఇది ఇల్లీగలే. డాలీ ఇన్కబ్యాక్స్. డాలీ అంటే చైల్డ్. చైల్డ్ బిలో 7 years of age can commit no crime, cannot commit any crime according to Indian Penal Code, భారతీయ న్యాయ సంహిత. డెలిన్క్వెన్సీ కమిషన్ ఆఫ్ అన్ ఇల్లీగల్ యాక్ట్ బై జువెనైల్. ఇండియన్ కంట్రీలో జువెనైల్ హీనస్ క్రైమ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఉంటుంది. అడల్ట్స్ హీనస్ క్రైమ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఒక టైప్ ఆఫ్ జస్టిస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. జువెనైల్స్ అంటే
ఎవరైతే బిలో 18 years ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నోళ్ళు హీనస్ క్రైమ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతారో వాళ్ళని జువెనైల్ కింద తీసుకుంటారు. ఒకవేళ ఈ జువెనైల్ 18 years బిలో ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్నా కానీ అడల్ట్ లెవెల్ మెచ్యూరిటీతో ఆ హీనస్ క్రైమ్ని కమిట్ చేస్తే జువెనైల్ జస్టిస్ బోర్డ్ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్ బట్టి బిలో 18 years ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న జువెనైల్ని అడల్ట్లా ట్రీట్ చేసి అడల్ట్స్కి ఇచ్చే పనిష్మెంట్ ఇస్తారు అన్నమాట. డి మినిమస్ లెక్స్ నాన్ క్యూరాడ్. డి మినిమస్ నాన్ క్యూరాడ్ లెక్స్ అన్న ఒకటే మీనింగ్. లా డస్ నాట్ కన్సిడర్ అబౌట్ ట్రిఫ్లింగ్ యాడ్స్. మినిమిస్ అంటే మైనర్, ట్రిఫ్లింగ్ యాడ్స్ అంటే మైనర్ ఇష్యూస్. లా అనేది మైనర్ ఇష్యూస్ని కన్సిడర్ చేయదు. ఎక్స్గ్రాషియా వాలంటరీ అవుట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, మీకు ఇష్టమై చేసే పనుల్ని ఎక్స్గ్రాషియా అని అంటాం. ఎడ్జస్టమ్ జనరీస్ ఆఫ్ ది సేమ్ కైండ్ ఆడియో ఆల్టర్ పార్టీన్ నో మ్యాన్ షుడ్ బి కండెమ్డ్ అన్హోడ్. ఈ మ్యాగజైన్ యూజ్ చేసే అడ్వకేట్స్ అడ్జార్న్మెంట్స్ హియరింగ్స్ పేరుతో జస్టిస్ని డిలే చేస్తూ ఉంటారు. నాస్కిచర్ వేసుకోవేసి మీనింగ్ ఆఫ్ ది వర్డ్ బి అసర్టైన్ బై ఇట్స్ అసోసియేషన్. ఒక వర్డ్ యొక్క మీనింగ్ దాని యొక్క అసోసియేషన్ బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. క్విట్ ప్రో కో కన్సిడరేషన్, సంథింగ్ ఫర్ సంథింగ్, గివ్ అండ్ టేక్. కన్సెన్సస్ యాడ్ చేయడం, అగ్రిమెంట్ యాజ్ టు ది సేమ్ థింగ్, ఏమైతే అనుకున్నామో అలాగే జరగాలి. మీటింగ్ ఆఫ్ ది మైండ్స్, క్వీ ఫ్యాస్ పర్ ఏలియన్ ఫ్యాసిట్ పర్ సే, హీ హూ యాడ్స్ టు అనదర్ యాక్ట్స్ హిమ్సెల్ఫ్. ఇప్పుడు ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, ఎంప్లాయర్ కూడా ఉంటారు. ఏ ఒక ఎంప్లాయీ తప్పు చేసినా కానీ ఈ ఎంప్లాయీతో పాటు ఈ ఎంప్లాయర్ కూడా రెస్పాన్సిబుల్ అని ఈ లీగల్ మ్యాగజైన్ చెప్తుంది. రెస్పాండెంట్ సుపీరియర్, లెట్ ద ప్రిన్సిపల్ బీ హెల్డ్ రెస్పాన్సిబుల్. ఇప్పుడు ఒక అసెట్ ఫస్ట్ పర్సన్కి సంబంధించింది అనుకోండి, కానీ ఈ అసెట్ని యూజ్ చేసుకొని వేరే సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్కి హార్మ్ చేస్తాడు. ఈ కేసులో ఈ విషయంలో ఈ అసెట్ని మిస్యూజ్ చేసిన సెకండ్ పర్సన్ రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. సెకండ్ పర్సన్ మిస్యూజ్ చేసి థర్డ్ పర్సన్ హార్మ్ చేసినప్పటికీ ఈ ఇష్యూలో ఈ అసెట్ని ఓన్ చేసుకున్న అతను ఫస్ట్ పర్సన్ దీనికి రెస్పాన్సిబుల్ అన్నమాట. సాలస్ పోపులి సుప్రీమా లెక్స్, ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఈజ్ ది పారమౌంట్ లా. Salus Republicae Suprema Lex, the safety of the people is the supreme law. Stabit presumptio, donec proveture in contrarium. Suppression veri expression falsi, surrogatum capit naturum re surrogade, some curique tribuere, dagier per quadriennium utile, testimonia ponderanda sunt non juveranda, testis nemo is sua causa, esse podest, vicarius non habet vicarium, voluntas indelictis non exitus spectator, voxem missa volet litera scripta manit, volentas indelictis non exitus spectator, actus cure meminam gravabit, acta exteriora indicant interiora secreta, actus legis nemini facit injurium. Stabit presumptio donec probetur in contrarium దగ్గర నుంచి యాక్టస్ లెజిస్ నెమిని ఫ్యాసిట్ ఇంజూరియం వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయన మ్యాగజైన్స్ అన్ని అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు లాసెట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. వీడియో ఎక్కువ డ్యూరేషన్ తీసుకుంటుంది, అందుకని ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కాన్సెప్ట్ రీఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు. ఏ చైల్డ్ బోర్న్ on January 1st, 2017 killed another child B on January 1st, 2022. Is A liable for killing B? A committed no offence. A is not liable for killing B. ఇక్కడ డాలీ ఇన్కపాక్స్ అనే లీగల్ మ్యాగజైన్ యాజ్ పర్ ఐపీసీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ఒకవేళ ఈ కేసు ఫ్యూచర్లో అరైజ్ అయితే ఇప్పుడు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ని భారతీయ న్యాయ సంహిత రీప్లేస్ చేస్తుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో భారతీయ న్యాయ సంహితలో మెన్షన్ చేసి ఉన్న డాలీ ఇన్కపాక్స్ రిలేటెడ్ సెక్షన్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ మీన్స్ set of rules related to personal character of professionals. Attempt to commit suicide is a crime. Federalism implies a system of government which embodies a division of powers between union and states. స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే మన ఇండియన్ కంట్రీ ఫాలో అయ్యేది కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అనమాట. నీడ్ అరేజ్ అయినప్పుడు ఫెడరల్ స్ట్రక్చర్ అనేది యూనిటరీ స్ట్రక్చర్గా ఫామ్ అవుతుంది. డివిజన్ ఆఫ్ పవర్స్ బిట్వీన్ యూనియన్ అండ్ ది స్టేట్స్ దేని ప్రకారం చెప్తామంటే 7th షెడ్యూల్లో స్టేట్ లిస్ట్, యూనియన్ లిస్ట్, కాన్క్రీట్ లిస్ట్ ఉంటాయి, దాన్ని బట్టి చెప్తాం అనమాట.
The police officer who takes a person into custody must produce him before the magistrate within 24 hours. అందుకనే పోలీస్ ఆఫీసర్స్ సాటర్డే నైట్ అరెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కల్పిట్స్ని, ఈ టైం డ్యూరేషన్ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. హూ హోల్డ్స్ చైర్ డ్యూరింగ్ జాయింట్ సెషన్స్ ఆఫ్ ది పార్లమెంట్? లోక్సభ స్పీకర్. Which constitution amendment introduced GST 101? The blueprint of the Indian Constitution is Government of India Act 1935. Majority of the provisions ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసుకున్నవి ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం అంటే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 నుంచి తీసుకున్నాం. ఇన్ ది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్, సెడిషన్ ఈజ్ ఎ పనిషబుల్ అఫెన్స్ అండర్ సెక్షన్ 124A. సెడిషన్ అంటే స్టేట్కి అగెయినెస్ట్గా వైలెన్స్ని ప్రమోట్ చేయడానికి కొంతమంది ఇండివిజువల్స్ ఎంకరేజ్ చేస్తారన్నమాట. ఆ ఇండివిజువల్ పైన సెడిషన్ ఛార్జెస్ తీసుకుంటుంది గవర్నమెంట్, ఒకవేళ స్టేట్కి అగెయినెస్ట్గా వైలెన్స్ ప్రమోట్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేస్తే. నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 2020 emphasized to set up gender inclusion fund. Me Too movement is against to sexual harassment and abuse of women. The Planning Commission is replaced by Niti Aayog. Right to free and compulsory education for all children of the age of 6 to 14 is a fundamental right, a directive principle of state policy and a fundamental duty too. The Supreme Court has struck down Section 66A of Information Technology Act 2000 as unconstitutional in the case of Shreya Singhal versus Union of India. Shreya Singhal లాస్ట్ స్టూడెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఈ కేసు సుప్రీంకోర్టులో ఫైల్ చేసి సెక్షన్ 66A ఆఫ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ 2000ని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా డిక్లేర్ చేసింది అనమాట. ఇది ఒక డెరివేటివ్ ప్రొవిజన్. పోలీస్ అఫీషియల్స్ ఈ ప్రొవిజన్ యూజ్ చేసి మిస్యూజ్ చేస్తున్నారని ఈ లాస్ట్ స్టూడెంట్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా డిక్లేర్ చేయించింది. ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా డిక్లేర్ చేసినప్పటికీ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఈ ప్రొవిజన్ని యూజ్ చేసి మిస్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అందుకనే ఐపీసీ, సిఆర్పిసి, ఇండియన్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్ని న్యూ లాస్తో రిప్లేస్ చేసాం. The fundamental rights guaranteed by the Indian Constitution. Some of the rights can only be claimed by the citizens of India. Others apply equally to non-citizens also. Under intellectual property law, an invention can be protected by patent. Article 72 of the Indian Constitution refers to pardoning power of the president. ఇప్పుడు మీరు తప్పు చేసినప్పుడు కోర్టు శిక్ష వేస్తుంది. ఇప్పుడు ఎపెక్స్ కోర్ట్, టాప్ కోర్ట్, సుప్రీంకోర్టు కూడా మీకు శిక్ష వేస్తే అప్పుడు దాన్ని ఎవరు రద్దు చేస్తారంటే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి రద్దు చేసే అథారిటీ ఉంటుంది. అంటే మీరు ఒక రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటారు, అది త్రూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ వెళ్తుంది. ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమైనా యాక్షన్ తీసుకోవాలంటే అది త్రూ ప్రైమ్ మినిస్టరే వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే మన పార్లమెంటరీ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కాబట్టి. ప్రెసిడెన్షియల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అయితే డైరెక్ట్గా ప్రెసిడెంటే రెడ్యూస్ చేస్తారు, డైరెక్ట్గా ప్రెసిడెంటే సాల్వ్ చేస్తారు. మీరు ప్రెసిడెంట్కి రిక్వెస్ట్ పెట్టుకుంటే శిక్షను రద్దు చేసే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియాని బట్టి ఆ శిక్షని ఉంచాలా తీసేయాలని ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటారు. శిక్షను రద్దు చేసే ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా మీట్ అయితే ఆ శిక్షను రద్దు చేస్తారు, లేకపోతే ఆ రిక్వెస్ట్ని రిజెక్ట్ చేస్తారు, ఆ పిటిషన్ని రిజెక్ట్ చేస్తారు. A plea by an accused person that he was present elsewhere at the time of commission of a crime is known as alibi. ఇప్పుడు మీరు ఒక క్రైమ్ కమిట్ చేశారు, కానీ ఆ క్రైమ్ కమిట్ చేసినట్టు ఎవిడెన్స్ లేదు. క్రైమ్ కమిట్ చేసినప్పటికీ క్రైమ్ కమిట్ చేయలేనని, వేరే చోట ఉన్నానని ఒక ఎవిడెన్స్ ఉంది. దాన్నే ప్లీ ఆఫ్ ఎలిబి అంటాం. ఈ ప్రొవిజన్ యూజ్ చేసుకొని కల్ప్రిట్స్ క్రైమ్ కమిట్ చేసినప్పటికీ శిక్ష నుంచి తప్పించుకుంటారు అన్నమాట. రీసెంట్లీ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ జోసెఫ్ షైన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా కేస్ డీక్రిమినలైజ్ ది ఆఫెన్స్ ఆఫ్ అడల్టరీ. అడల్టరీని న్యూ బిల్ పాస్ చేసేటప్పుడు, భారతీయ న్యాయ సంహితాన్ని పాస్ చేసేటప్పుడు క్రైమ్గా పార్లమెంట్ డిక్లేర్ చేయాలనుకుంది, కానీ ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషనల్. A gives rupees 5,000 to B on a condition that he shall marry A's daughter C. At the time of the transfer, C was dead. The nature of the above contract is invalid, void. అసలు కాంట్రాక్టే ఇల్లీగల్ అయినప్పుడు వాయిడ్ అవుతుంది అన్నమాట, ఇన్వాలిడ్ అయిపోతుంది. ద మినిమం ఏజ్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఫర్ బాయ్ అండ్ గర్ల్ రెస్పెక్టివ్లీ యాజ్ పర్ హిందూ మ్యారేజ్ యాక్ట్ 21 and 18 years. A case law on similar facts decided by the court previously is known as
President. Preamble of the Indian Constitution means an introductory statement to the Indian Constitution. India is a sovereign socialist secular democratic republic. In this statement, the term republic stands for the head of the state in India is an elected head. Aruna Ramachandra Shanbag versus Union of India case is related to euthanasia. స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలంటే ఈ కేసులలో ప్యాసివ్ యూథనేషియా అని సుప్రీంకోర్టు కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పింది. The directive principles of state policy under the Indian Constitution focuses on to establish a welfare state, to promote industrialization and to eradicate unemployment. Z is riding in a palanquin. A intending to rob Z seizes the pole and stops the palanquin. Here A used his bodily power and has caused cessation of motion to Z. What is the liability of A in this transaction? A has used criminal force to Z. Result of successful prosecution is a conviction. When an emergency is proclaimed due to threat to the security of the country, it is considered as national emergency. Who among the following was the chairman of drafting committee of the Indian Constitution? Dr. B.R. Ambedkar. X sells a stolen bike to Mr. Y and Y buys it in good faith. Choose the correct answer as regards the title to B. Y will get no title as transferors, as X title was defective. Consensus ad idem means meeting of minds. Agreement has to do the same things. అలా అయితే అనుకున్నాం అలాగే జరగాలి. The process of altering an existing statute by the parliament is known as amendment of a statute. Temporary release of a convicted prisoner from jail for a fixed period is called parole. ఇలాగ జైల్లో ఉండే ప్రిజనర్స్ని పెరోల్ పేరుతో టెంపరీ రిలీజ్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అనేది జైల్లో ఉండే అథారిటీస్ బట్టి రీజన్స్ చూసి డెసిషన్ తీసుకుంటారు. కానీ ఫర్లో అనేది స్పెసిఫిక్ రీజన్స్ లేకపోయినా జనరల్ రీజన్ పేరు మీద రిలాక్సేషన్ కోసం ప్రిజనర్ని టెంపరీగా రిలీజ్ చేయొచ్చు. Chief Election Commissioner is entitled to same salary and facilities that are provided to Judge of Supreme Court. Which of the following words are added to the preamble of the Indian Constitution by 42nd Amendment Act? Socialist, secular and integrity. The term WIPO stands for World Intellectual Property Organization. Whistleblower policy in India was recommended by N.R. Narayana Murthy. Which of the following fundamental rights is meant for the enforcement of fundamental rights? Right to constitutional remedies. The Indian Contract Act deals with commercial law. A person borrows money from another person and gives some land as a security to repay the debt. This transaction is called mortgage. Social, economic and political justice is enshrined in preamble of the Constitution. This is the first goal of the Indian Constitution, which is mentioned in the preamble of the Indian Constitution. Ignorance of law is not excusable. Which of the following is a white collar crime? Economic crimes. The Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019 relates to triple talaq. షారాబాను కేసులలో ఈ త్రిపుల్ తలాక్ని అన్కాన్స్టిట్యూషనల్గా సుప్రీంకోర్టు డిక్లేర్ చేసింది. ద మల్లిమత్ కమిటీ రిపోర్ట్ డీల్స్ విత్ రిఫార్మ్ ఆఫ్ క్రిమినల్ జస్టిస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ద కాంట్రాక్ట్ అండర్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ ఈజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా. వరల్డ్ Consumer Rights Day is observed every year on 15th March. Which of the following is not an invitation to offer? Amount promised to pay per hour per lecture. Legal meaning of oath. A sworn declaration to tell the truth before the court. The dispute regarding the election of the President of India can be referred to Supreme Court. Is the exclusive jurisdiction of the Supreme Court కిందకు వస్తుంది. Killing of newborn baby by its parents is called infanticide. Expansion of LLB is legum bacca laureus.
Choose the correct answer from the following regarding the limitation period for promissory note. 3 years. Which of the following is included to the Constitution of India on the basis of Swaran Singh Committee? Fundamental duties. The United Nations was established in 1945. The right of a Hindu son born out of invalid marriage in the ancestral property of his father, equal share irrespective of legitimacy. Which is the only state in India that follows common civil code? Goa. Which part of the Indian Constitution reflects the ideology of humanism, direct to principles of state policy? The representation to states in the Rajya Sabha is given in proportion to population of the state. Which of the following words has not been written in the preamble of the Indian Constitution? Bharat. Which of the following is not a fundamental duty? Protecting religious rights. Religious rights అనేవి పార్ట్ 3 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఆర్టికల్స్ 25 to 28 అనేవి ఫండమెంటల్ రైట్స్ పార్ట్ 3 ఆఫ్ ది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. Writ petitions filed before the Supreme Court under Article 32 are subject to the rule of res judicata except in the case of habeas corpus. ఇప్పుడు ఒక కంట్రీ ఇంకో కంట్రీకి అగెయిన్స్ట్గా ఇల్లీగల్గా వార్ డిక్లేర్ చేసినా కానీ, ఎవరన్నా పోలీస్ అఫీషియల్ మిమ్మల్ని ఇల్లీగల్గా డిటైన్ అరెస్ట్ చేసినా కానీ, పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ కేసెస్లో కోర్టు లోకస్ స్టాండే అడగదు. నార్మల్గా లోకస్ స్టాండే అంటే బాధితులు విక్టిమే కేసెస్ ఫైల్ చేయాలి. కానీ ఈ కండిషన్స్ అరైజ్ అయినప్పుడు బాధితులు విక్టిమ్స్ కాకపోయినా కానీ వేరే థర్డ్ పార్టీ కూడా ఈ విషయంలో కేసెస్ ఫైల్ చేయొచ్చు. కంట్రీస్ మధ్య గొడవ వచ్చినప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్లో కేసు ఫైల్ చేస్తారు. నార్మల్ లోకల్ లెవెల్లో ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ అరైజ్ అయినప్పుడు లోకల్ లెవెల్ కోర్ట్స్లో కేసెస్ ఫైల్ చేస్తారు. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ రైట్స్ has not been laid down under Article 19 of the Indian Constitution? Freedom of minorities to open their educational institutions. This Article 30 of the Indian Constitution mention చేసి ఉంటుంది. In context of our Constitution, the date of 9th December 1946 is known for which of the following? First meeting of Constituent Assembly. Administrative tribunals were given constitutional recognition through which constitutional amendment? 42nd Amendment. Which of the following legislation provided the right to vote for women for the first time in India? Government of India Act 1990. Who described Prime Minister as primus inter pares, first among equals? Lord John Morley. What is the tenure of members of Rajya Sabha? 6 years. Which article of the Constitution provides for free legal aid to the poor and weaker sections of the society and ensures justice for all? Article 39A. కొంతమంది ఇండియన్ సిటిజన్స్ నేషనల్, స్టేట్, డిస్ట్రిక్ట్, తాలూకా లెవెల్లో లీగల్ సర్వీసెస్ని ఫ్రీగా తీసుకోవచ్చు. అడ్వకేట్స్కి అయితే డబ్బులు ఇవ్వాలి. కానీ ఆర్టికల్ 39A టీబీఎస్పీకి లీగల్ బ్యాకింగ్ వచ్చిన తర్వాత అది కొంతమంది ఇండియన్ సిటిజన్స్కి లీగల్ రైట్ అయ్యింది. ఆ లీగల్ రైట్ని యూజ్ చేసుకొని ప్రైవేట్గా అడ్వకేట్స్ డబ్బులు ఇచ్చే బదులు డైరెక్ట్గా నేషనల్, స్టేట్, డిస్ట్రిక్ట్, తాలూకా లెవెల్లో లీగల్ సర్వీసెస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. దీని గురించి డీటెయిల్స్ కావాలంటే nalsa.gov.in వెబ్సైట్లో అన్ని డీటెయిల్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ కూడా ఉంటుంది. రీజనల్ లాంగ్వేజెస్లో మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు ఎలా జస్టిస్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలి ఫ్రీగా అని. Which of the following matters can be taken up in Lok Adalats? Land acquisition cases, electricity matters and housing finance cases. నాన్ కౌంటబుల్ అఫెన్సెస్లో చెక్ బౌన్స్ కేసు అనేది ఉంటుంది. చెక్ బౌన్స్ కేసు అనేది నాన్ కౌంటబుల్ అఫెన్స్ అయినప్పటికీ లోక్ అదాలత్లో ఈ చెక్ బౌన్స్ కేసు విషయంలో కేసెస్ ఫైల్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే ఈ చెక్ బౌన్స్ కేసు అనేది ఒక ఎక్సెప్షన్ అనమాట. Which of the following articles of the Indian Constitution refers to special provisions with respect to the National Capital Territory of Delhi? Article 239AA.
The National Commission for Backward Classes is constituted under which article of the Constitution of India? Article 338B. Which of the following agencies has been described as a caged parrot by the Supreme Court of India? Central Bureau of Investigation. ఈ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్సీస్ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బట్టి వర్క్ చేస్తుంది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు కేజ్డ్ ప్యారెట్ అని డిస్క్రైబ్ చేసింది. Which among the following articles was inserted in the Indian Constitution by 42nd Amendment 1976 in view of India becoming a signatory to the Stockholm Conference of 1972 on Environment? Article 48A. Which of the following is not a main organ of the UNO? UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Is the main organ of the UNO. Under the Indian Penal Code, nothing is an offence which is done by a child under 7 years of age. Dolly in capax. The maxim de minimis non curat lex annagani de minimis lex non curat annagani ఒకటే మీనింగ్. మినిమస్ అంటే మైనర్. Law would not take action on small and trifling matters. Minor issues గురించి లా కన్సిడర్ చేయదు. A contract by which one party promises the other party to save from loss which may be caused either by the conduct of the promiser or by the conduct of any other person is called as contract of indemnity. Dash has been introduced by the Consumer Protection Act 2019 for resolution of consumer disputes, mediation. Which of the following is not a fair use of a copyrighted work? Used for commercial purpose. The criminal law amendment made after the Nirbhaya incident refers to commission of rape resulting in persistent vegetative state of the victim. Fiduciary relationship between two persons is based on utmost trust and confidence. Which of the following orders cannot be passed under the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005? Restoration of conjugal rights. Restitution of conjugal rights. Which among the following presidents of India was elected chairman of UNESCO's Executive Board 1948 to 49? Dr. S. Radhakrishnan. Directive principles are just like a check of bank payable at the convenience of the bank. Who among the following said this? Professor K.T. Shah. The National Commission for Scheduled Tribes presents an annual report to which of the following? President. The first woman governor of a state in free India was Sarojini Naidu. How many times the President of India can seek re-election to his post? Any number of times. The President nominates 12 members of the Rajya Sabha according to their distinction in the field of science, art, literature and social service. అదే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో అయితే కోఆపరేటివ్ మూవ్మెంట్ అనే ఎక్స్ట్రా ఫీల్డ్ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది మరియు ప్రెసిడెంట్ నామినేట్ చేయరు. లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో ఎమ్మెల్సీస్ని గవర్నర్ నామినేట్ చేస్తారు. ఎంతమంది ఎమ్మెల్సీస్ని గవర్నర్ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్లో నామినేట్ చేస్తారంటే 1/6 of the total membership of the legislative council ni governor nominate చేస్తారు. The contracts entered by the government of India are expressed in the name of President of India. What is the meaning of the Latin maxim nemo judex in propria sua causa, nemo judex in causa sua? No man shall be a judge in his own cause, no man shall be a judge in his own case. Which of the functions may not be delegated by the legislature? Essential legislative functions. Dash is an attempt by cyber criminals posing as legitimate institutions will obtain sensitive information from targeted individuals via email. Phishing. Which of the following statements in relation to adultery in India is correct?
It is not a crime, but a ground for matrimonial remedy, but a ground for divorce. Amniocentesis is a test to determine health and sex of fetus. ఇప్పుడు మదర్స్ వూమ్లో ఉన్న సెక్స్ మేలా ఫిమేలా లేదా ఆ సెక్స్ హెల్తీగా ఉందా లేదా అనేది ఏ టెస్ట్ వల్ల డిటర్మైన్ చేస్తామంటే amniocentesis. Which of the following act repealed the Identification of Prisoners Act 1920? The Criminal Procedure Identification Act 2022. People in rural areas of the Telangana state used to sell and purchase lands through agreements made on plain papers without registering the same. These transactions are called Sada Bainama. The willful disobedience of the judgment of a court amounts to civil contempt of court. Which union territory has its own high court? Delhi. What is ex parte order? An order passed by the court in the absence of concerned parties. ఈ మ్యాగజిన్ వల్ల జస్టిస్ అనేది డిలే అవ్వదు, కానీ జస్టిస్ అనేది కాంప్రమైజ్ అవ్వచ్చు. Within the meaning of provisions of the Transfer of Property Act 1882, immovable property does not include standing timber, growing crops or grass. In India, the Goods and Services Tax is based on the dual model GST adopted in Canada. The Hague, Netherlands is the headquarters of which international organization? International Criminal Court. Salaries and allowances of the judges of the Supreme Court and the High Courts may be reduced by the President during the period of proclamation of financial emergency. Which of the following is not a ground for divorce recognized under the Hindu personal law? Insolvency. Which commission was appointed to investigate the circumstances that warranted the declaration of an emergency in 1975? Shah Commission. Generally, an agreement without consideration is void. That is the right to keep possession of property belonging to another person until a debt owned by that person is discharged, cleared. Lien. ఈ లియన్ అనే బ్యాంకింగ్ టెర్మినాలజీ కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క అకౌంట్స్ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ ఎగ్జామిన్ చేసేటప్పుడు న్యూస్లో వచ్చింది అనమాట రీసెంట్. The entry prevention of cruelty to animals is found under which list of the 7th schedule to the Constitution? Concurrent list. ఇంక ఇవన్నీ ప్యాసేజ్ రిలేటెడ్ బిట్స్. ఇవి జనరల్ నాలెడ్జ్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్ట్స్ అనమాట. వీటిల్లో కొన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ బిట్స్ ఎగ్జామ్ రాసే టైంకి సెల్ఫ్గా ప్రిపేర్ అయితే అప్డేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు, ఎందుకంటే లాసెట్ ఎగ్జామ్ రాసే టైంకి ఆన్సర్స్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. లాసెట్ కోచింగ్ అనేది అందరికీ ఫ్రీ. అది ఆఫ్లైన్ క్లాస్ రూమ్ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్ అయినా కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కాంటాక్ట్ అవ్వదు.